السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أعزائي الطلبة في lecture 2 of endocrinology. In this lecture we're talking about thyroid metabolic hormones. This is a thyroid hormone, thyroid gland. Okay, two lobes of thyroid gland between larynx and trachea. From intersurface we show other glands, 4 glands on each end of each lobe. 4 glands called parathyroid glands from the intersurface of the thyroid gland. So, thyroid gland located below the larynx on each side and anterior to the trachea. So, it's between larynx and trachea. Secreted hormones, 3 hormones اللي هو thyroxine T4, triiodothyronine called T3, and calcitonin. This secretion of these hormones controlled by thyroid stimulating hormone TSH, a hormone secreted from anterior pituitary gland under control of TRH from hypothalamus, as we discussed in the prior lecture. Calcitonin, the third hormone of thyroid gland, important hormone for calcium metabolism. We discussed this hormone in details in the next lecture. Okay. Synthesis and secretion of the thyroid metabolic hormones. About 93% of metabolically active hormones secreted by thyroid gland T4 and 7% only of T3. تلاحظون percent difference واضح. However, almost all T4 is eventually converted to T3 in the tissues. Okay. بالرغم إنه البرسنت عالية أو level of T4 secretion from this gland, from thyroid gland يكون أعلى more than T3, لكن most of T4 in the tissues converted to T3. So both of them functionally important. They differ in rapidity and intensity of action. How? The answer is T3 is about 4 times as potent as T4 in action, but it's present in blood in much smaller quantities. إذن هو رغم low level of T3 in the blood لكن power of action مالته تكون أعلى. And persists for much shorter time than does T4. لكن هو من transported للتيشوز راح يتحول ال T4 إلى T3 ويكون الأكتيفيتي مالته أعلى أو الأكشن مالته أعلى وأقوى، فراح يؤدي خلينا نقول الوظيفة المراد من عندها، الفانكشن اللي مطلوب منها عند التيشو أو اللي محتاجها التيشو. Physiologic anatomy of thyroid gland. Thyroid gland composed of large numbers of follicles filled with colloid and lined with secretory cuboidal epithelial cells. Major constituent of the colloid is thyroglobulin, with protein طبعا, contains thyroid hormones within its molecule. إذن هو protein presence in the colloid. وين ألقى الكولويد in the follicles. وين ألقى الفوليكل in the thyroid gland. واضح؟ الثيروغلوبولين هو اللي يحوي بداخله على الثيرويد hormones. It will be absorbed back throughout the follicular epithelium into the blood before it can function in the body. The thyroid gland has a blood flow about 5 times of weight of this gland each minute. تلاحظون تجهيز الدموي blood flow أو blood supply يكون عالي جدا للثايرويد جلاند. هذا هو الستركتشر. هذه هي الثايرويد جلاند. لا تلاحظون هذه يحاول داخلها على blood vessels أكيد تجهيز دموي موجود. هذه هي الفوليكلز هاي cuboidal cells وداخلها lumen filled with thyroglobulin
اللي هو الكولويد حاوي على thyroglobulin molecules. نفس الشيء هو الكولويد تلاحظوا. وهنا راح يكون موجود الثيرويد هرمونز وطريقة تحريرهم أو excretion of this hormones from inside the follicle to the blood to the tissues راح نتعرف عليها إن شاء الله في السلايدات القادمة. Iodine is required for formation of thyroxine. إذا نحتاج الأيودين حتى يتم تصنيع الثيرويد هرمونز. To form normal quantities of T4 يعني thyroxine is about 1 milligram per week of ingested iodine in the form of iodides are required. إذا أحتاج أحصل على الأيودين بشكل iodides from food. Okay, from food ingestion. أحتاج بنسبة 1 milligram per week for synthesis a normal value of thyroxine. Iodides ingested orally and absorbed from GIT into the blood. Okay. Normally, most of iodides are rapidly excreted by kidneys, but only after about 1/5 are selectively used for synthesis of the thyroid hormones. Then 4/5 of the fifth amount of ingested food of iodide get out by the kidney, and only 1/5 used for synthesis of thyroxine. Iodide pump or trapping. The first stage in the formation of thyroid hormone قلنا يحتاج transport of iodide from blood into the follicle. إذا هو comes from food to the intestine or GIT, absorption to the blood, then from blood to the follicles. Okay, هياخد البلد للثيرويد gland. The basal membrane of the thyroid cell has the specific ability to pump the iodide actively to the cell. واضح؟ إذا العملية راح تكون actively باعتبار إنه راح نستخدم ال active transport. معنى إنه راح ينتقل من ال blood to the follicles برغم وجوده بنسب عالية داخل الفوليكلز، لكن هي الحاجة الملحة تتطلب إنه يكون transport from lower to higher concentration باستخدام ال active transport. إذن هاي عملية نسميها trapping of iodide from blood to the follicles. The rate is influenced by concentration of TSH اللي هو stimulation of this process and diminished by hypophysiectomy. لو صارنا إزالة hypophysiectomy أو نقصان للثيرويد gland راح يكون سوري للبيتيوتري gland فراح صارنا diminish for trapping of iodide. هذا هو البروسيس. هاي الكولويد عفوا هذه cuboidal cells واضح أو الثيرويد gland cells. iodide in the blood high extracellular sodium أكيد راح يكون باعتبار إنه راح يتم عملية active فيحتاج active transport إنه راح يكون إذا تلاحظون ويا الصوديوم أيون iodide. إذن هو second active transport وليس primary secondary من خلال الكو transport وليس الكاونتر. فإذا أنا two molecules receptors على الcell membrane على الcell membrane from outside ينتقل from outside from the blood to the cell, then from cells to the colloid. Co-transport with sodium. Thyroglobulin and chemistry of T4 and T3 formation. The endoplasmic reticulum and Golgi apparatus synthesize the secrete and secrete under the follicle a large glycoprotein molecules called thyroglobulin. بما أنه بروتين فأكيد راح يتم تصنيعه داخل النيوكليوس ومن السيل ومن السيتوبلازم ومنه ينتقل إلى الموديفيكيشن بالريتيكولم endoplasmic reticulum الرف وبعدها يتحول إلى الكولجي apparatus package physical to the outside. لا تذكرونها بالintroduction. هذا هو الفورميشن of thyroglobulin. Each molecule of thyroglobulin contains about 70 tyrosine amino acids.
the major substrate that combine with iodine to form thyroid hormones. إذن حتى يتم synthesis of thyroid hormones need tyrosine and iodide. الأيودين بشكل الأيودايد. إذن both of them required for synthesis thyroid hormone where inside thyroglobulin. Therefore, anti-3 hormones remain part of the thyroglobulin يكون جزء من عنده and stored as hormones in the follicular colloid until required by the tissues. راح يصير عندنا splitting to the outside. Storage of thyroglobulin. After synthesis, each thyroglobulin molecule contains up to 30 molecules of T4 and few molecules of T3. The stored amount is sufficient to supply the body within its normal requirement for about 2 to 3 months. هذه نقطة تفيدنا أن الأشخاص يصير عندهم إزالة thyroid gland يبقى أكو مخزون أو خلينا نقول destroying thyroid gland تستخدم هذه الحالات علاج الهايبر ثايرودزم. من عندنا حالة من حالات الهايبر ثايرودزم اللي يستعصوا وياها العلاج فيضطرون يستخدمون العلاج بال من خلال destroy this gland الأيودين المشع. يبقى الجسم محافظ على الكمية المطلوبة من الهرمون الهرمونز T3 و T4 for about 3 as much as 3 months. بعدها راح يبدي يستنفذ المخزون ويحتاج استخدام الثايروكسين لأنه هو تلقائيا راح يتحول إلى الترايودوثيرونين فيؤدي الأكشن المطلوب منه. Release of thyroxine and triiodothyronine from thyroid gland. بعد synthesis with storing inside the thyroglobulin. How these hormones release to the blood. Cleavage of T3 and T4 from thyroglobulin molecule. This process occurs as follows. The apical surface of the thyroid cells send extensions to close around small portion of colloid. Okay. من السيلز راح يصير عندنا extensions to inside داخل الكولويد to form pinocytic vesicle that enter the apex of the thyroid cell. أكو فيجر يوضحها؟ لا هسه أوضحها لكم هنا. نقدر نعتمد هنا راح يكون الإكستنشن كالتالي من هنا من الجزء الانتر سيرفيس أوف cuboidal cells راح يبدي الإكستنشن تاخذ جزء من الكولويد والكولويد أكيد filled with thyroglobulin. واضح باعتبار إنه فلويد أو أشبه بالفلويد فنسمي عملية بينوسايتوسيس. أوكي فتكون بينوسايتك فيزيكال يدخل داخل السيل. Inside the cell, lysosomes and the cytoplasm immediately fuse with these vesicles to form digestive vesicle containing digestive enzymes. Okay, multiple proteases digest the thyroglobulin. Lysis of thyroglobulin inside the vesicle molecules and release thyroxine and triiodothyronine in free form. هاي وين حتى من العملية كلها inside the cell. Okay, follicular cells. These hormones then diffuse to the surrounding capillaries, get out of the cell, and thus thyroid hormones are released into the blood. انتهت العملية releasing صرنا الهرمونز وين وصلت للبلد صنعناها داخل الفوليكلز by using thyroglobulin أو tyrosine with iodide. طبعا الهرمونز inside the thyroglobulin molecules ومنها stored until required راح يتم من خلال البينوسايتوسيس mechanism from colloid to the inside the cells with the assist of enzymes inside the cytoplasm
تحررت سواء releasing أو splitting أو cleavage of hormones from thyroglobulin و releasing them to the blood outside of the cell. Daily rate of secretion of thyroxine and iodothyronine. About 93% of thyroid released from thyroid gland. Normally thyroxine only 7. هذه الملاحظة أخذناها قبل قليل. During the ensuing few days, about 1/2 of the thyroxine is slowly deiodinated to form additional triiodothyronine. إذا تلاحظ T4 بمعنى أنه الموليكول حاوية على 4 iodide نقول molecules 4 جزيئات من iodide. لكن نخسر iodide يصير T3 يعني نحول على 3 only فيتحول إلى الثيرويد هرمون الآخر اللي هو deiodinated. Therefore, the hormone finally delivered to and used by tissues is mainly triiodothyronine, a total of about 35 microgram of triiodothyronine per day. إذا احنا in the blood راح يصير عمليات الديأيودينيشن يتحول T4 إلى T3 ويدخل للتشو بهيئة T3 اللي يحتاج حوالي 35 مايكروغرام per day. T4 and T3 are bound transporting to the tissues of both hormones. These hormones bound to the plasma protein in the blood. Over 99% of them combine with the plasma protein, forming complex called thyroxine-binding globulin, and less with thyroxine-binding prealbumin and albumin. إذا المين carrier أو البروتين الكارير الأكثر for transport thyroid hormones هو الجلوبولين. And lesser extent the prealbumin and albumin. T4 and T3 release slowly to the tissues. Because of high affinity of plasma binding protein for thyroid hormones, T4 released to the tissues slowly. بسبب الباوندing يكون high affinity. Half of releasing T4 about every 6 days, whereas half of T3 lower affinity about 1 day. إذا بعد الباوندing أو formation of complex or using of carrier of protein, plasma protein والglobulin mainly, in addition with assistance of albumin and prealbumin, راح يتم transport of them to the target tissues وهناك راح يكون releasing splitting from plasma protein, splitting of these hormones slowly. طبعا splitting لل T4 يكون more slower than T3 فيحتاج 6 days for this splitting or releasing, while in T3 because it's lower affinity required only 1 day for splitting them into the tissues. On entering the tissue cells, both hormones again binding with intracellular proteins راح يرتبطون ببروتين آخر. لا تلاحظون دائما يكون bounding. نادرا ما نلقى الثايرويد هرمونز بشكل الفري. Mostly bounding inside the thyroid gland, bounding in the blood, bounding in the tissues. T4 binding more strongly than T3. Therefore, they are again stored at this time and the target cell. هيكون storing with target cell themselves. And they are used slowly over a period of days or weeks, depending on the requirement. Thyroid hormones have slow onset and long duration of action. 2 to 3 days is long latent period before activity begin after T4 injection. هاي في حالة إنه احتاجينه إنه نعطيه drug اللي هو الثيروكسين.
قلنا في حالات الهايبرثايرودزم أو for any cause ممكن يصير في ديفكت معين بالثايرويد جلاند وتصبح غير قادرة على إنتاج الثايرويد هرمون أو الديفكت يجيها من الاشتري هرمونز يكون المشكلة وين secretion of TSH. بالنتيجة المحصلة إنه أنا عندي deficiency of thyroid hormones. واضح؟ فاضطر نلجأ إلى treatment اللي هو thyroxine T4 injection. After injection there is a latent period from 2 to 3 days till prior to activity of this drug. Once activity does begin, it increases progressively and reach maximum in 10 to 12 days. واضح؟ Thereafter, it decreases with half-life about 15 days. Some of the activity persists for long as 6 weeks to 2 months. بعدها راح يصير عندي decreasing of action فنحتاج جرعة أخرى. Physiologic function of the thyroid hormones. إذا تتذكرون بالlecture السابقة قلنا one of the general effect of hormones هو الثايرويد هرمونز. واضح؟ قلنا الجروث هرمون اللي شرحناه والثايرويد هرمونز فهو have general effect on most of the body tissues. Thyroid hormones increase transcription and large numbers of genes وأكيد transcription of genes presence in the almost all type of the cell of the body. So T4 عرفنا converted to T3 into the tissues وهنا راح يتم عملية الترانسكريبشن. الترانسكريبشن باستخدام ال DNA give RNA messenger RNA ومن لل production of proteins. واضح production of proteins growth maturation also used in increase or decrease other enzyme and proteins in mitochondria increase mitochondria and respiratory enzymes وال ATPase sodium potassium pump ATPase increase this pump وهذه very important pump most of action potential depend on this pump of the all tissues اللي يساعد على إتمام هذه العملية هو الأكسجين واللي يوفره إن cardiac output increasing of cardiac output و increasing of ventilation provide oxygen in addition to increase the food intake و increase metabolization of endogenous carbohydrate protein fats for providing energy. واضح all of these required for action of thyroid hormones. The thyroid hormone effect on metabolic rate. It's cause increase carbon dioxide increase ventilation. أكيد إذا عندنا carbon dioxide راح يزداد بالدم فأكيد راح يكون عندي excretion of this through the ventilation فبالتالي راح يزداد تناسب طردي between them. Ventilation increase of urea increase of renal function to get out of the urine decrease muscle mass و decrease adipose tissue for providing energy increase thermogenesis بسبب تذكرون action potential ATPase sodium leading to contraction of muscle فبالنتيجة muscles contraction leading for production of temperature أو heat increase sweating بسبب ارتفاع temperature أو thermogenesis insensible water loss بسبب thermogenesis. تلاحظون إنه الإفكت مالها متشعب needs أو requires materials or molecules were leading to mechanisms of all or most of tissues organs systems in the body تأثيرها يكون متشعب فنسميها general effect hormone. Details of this physiological function of thyroid hormones راح ناخذه هنا.
Thyroid hormones increase cellular metabolic activity and increase oxygen consumption مثل ما لاحظنا بالفيجر. So that lead to increased basal metabolic rate about or reach to 60 to 100% above normal. Okay. The rate of utilization of food for energy is accelerated. Rate of protein synthesis increase. Growth rate is greatly increase. أكيد راح يزيد growth. Mental process excited. Activities of most of the other endocrine glands are increased. All these إذا تلاحظ أنا عندي activity عالية بكل الجسم تأثر عليها. أو خلينا نقول أغلب functions of body. These effects due to increased number and activity of mitochondria and increased active transport of ion, sodium, potassium bound through the cell. إذا تلاحظ ذكرنا من خلال زيادة الصوديوم بوتاسيوم pump أو زيادة ال activity of ATP in the membrane فبالتالي leading to increase the metabolic rate. Effects of thyroid hormones on the cardiovascular system. هنلاحظ تأثيرها by increasing heart rate, increase force of cardiac contraction, increase stroke volume, while increasing cardiac output to upregulate catecholamine receptors. إذن هو هيسوي لي more activation of the cardiovascular system. Effects of thyroid hormones on respiratory system أيضا hyperactivity of this system, increase resting respiratory rate, increase ventilation increase ventilatory response to hypercapnia اللي هو increase level of carbon dioxide and hypoxia decrease of oxygen. بالنتيجة راح يصير عندي increasing of ventilation. إذا نسوي لي activity للكارديو وللrespiratory system. On renal أيضا increase blood flow and increase filtration of glomerulus بالتالي راح يزداد GFR. Effect of thyroid hormone on growth and tissue development. Increase growth and maturation of bone, increase tooth development and eruption, increase growth and maturation of epidermis, hair follicles, and nails, increase the rate and force of skeletal muscle contraction, inhibition synthesis, and increase degradation of mucopolysaccharides in subcut tissues. Effect of hormone on oxygen carrying capacity, increase RBC mass for provide oxygen increase oxygen dissociation from hemoglobin to enter the tissues. Effect of hormones on intermediary metabolism, increase glucose absorption from GIT tract, increase carbohydrate, lipid and protein turnover بالتالي providing of more energy, downregulate of insulin receptors حتى يوفر الجلوكوز بنسبة عالية بالبلاد ونتيجة يوفر energy, increase substrate availability. Effect of hormones on nervous system critical for normal CNS development, enhance wakefulness and alertness فيكون إنسان more نقول activity, enhances memory and learning capacity, required for normal emotional tone will increase speed and amplitude peripheral nervous reflex. Effects of thyroid hormone on reproduction required for normal follicular development and ovulation in female, required for normal maintenance of pregnancy and for normal spermatogenesis in male. إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي part 1 of this lecture. قبل لا ننتهي من هذا البارت لا تلاحظوا إنه هذه metabolic effects of thyroid hormones من on all systems تقريبا إذا مر علينا إحنا all systems and functions of the body. مهم جدا إنه تحفظوها وتعرفوا هذه ال effects
بالإضافة إلى الفيجر الموجود هو ملخص بسيط ما ينطينا الديتيلز اللي ما موجودة هنا. فمن هنا يبين أهمية this gland والهرمونز اللي مفرزة من هذه الجلاند. إلى اللقاء في بارت 2.